Good morning mga kalakwatsera! Today I'm going to bring you in a 5-star hotel, a luxurious hotel in Cebu City. Dirita mag-breakfast sa Philly Cafe, sa Philly Resort Hotel and New Star Hotel. There is a South Road property. Just amazing view of my Cebu. Don't forget to subscribe to my Mamita Lakwatsera YouTube channel. I am inviting you to see me here in Cebu City. Tara, sulod na taha sa Philly Resort Hotel and New Star Hotel. It is a beautiful day in our beloved city of Cebu na ata sa Philly karon for breakfast. Let's check the place. Ayan o, nata sa poolside. Maghulat ta. Unsang orasan mag-open, 6:30 daw. It's a beautiful day. Mga unta. Wow, look at that place. It is a very luxurious hotel, a 5-star hotel. Look at that place. Ito ang loob.
luxury. World class, 5-star. Philae Resort Hotel. Good morning. Okay. This is located sa South Road property. So the place is very exclusive. No? Yan. This is ang ilang lobby sa Philae. Good morning mga kalakwatsera. This is going to be a very lovely day for me. Kaya mag-breakfast ta sa Nooster Cafe. First time to dine here. Bisag likay na unta kong mukaon pag-aayo, but I need to show to you how it looks like, no? Dapat musulod ka para naamoy idea ang mga choices of foods here. Good morning! See how great. Kinahanglan, dapat gutom gyud ha. Sige na. Pag muanhi dire dapat gutom gyud para di alkanse. Okay na lang kay senior citizen na atay discount. So, tuyok-tuyok pa ta. Oh, wow. Kaya nun kaha nato ni kaon sa kadaghan ani na mga kalapod sila. Good morning, good morning. Nakapili na. Daghan kaayo lugar. Wow. So many food, so little time. So, kung sa man ang unahon nato ani mga kalakwat sir. Yeah. Look at that one. You have so many choices. Daghan kayo mong mapilian kung unsa inyong gustong kaunon. The problem is high. Oh, thank you very much. Thank you. Daghan kayo pagmapilian. But we have to eat slow, ha? Para ma-appreciate nato ang food. Ooh. It's okay. Are we all ready? Nga mamahaw na ta? Ako maglibog ko mga kalakwatsera. Kung unsa ang unahon nako kaon kay daghan kaayong variety of choices kakita ka na. My God! Ooh, healthy section, international section. Ooh, just go. Wow, it's worth the money. Every penny that you're going to spend here.
It's truly worth. Wow. Good morning. Ma'am, explain mo unsang available nato diri, ma'am. Nani kon po, banana lang kataron, kamote fries, binangkal, nani waffle, Okay. pancake, nasa si Kwati, sir. Oh, kani mo tablihan eh. Ah, yes po, sir. tablihan Nasa siya. ko din, photo cheese and biko pa. Oh. Kani mo ni siya sa mga Filipino nato nga mga ano or Bisaya. Kani unsa ni siya diri? Ano ang condiments, Sa pancake. Sige, thank you ha. Welcome, sir. Enjoy. Thank you. Sus kani sa mga sweet tooth. Daghan gyud kayo mo mapilian sa mga sweet tooth. But anyway, hinahinay lang yun ta. Oh. This one. Kay season sa mango karon. Daghan kaayo. Mga mango flavor. Ooh, this one is very delicious. Believe me. Mukhaon pa ko ani later on. Ang mango tapioca. Balikan ka na ako karon. Yan. Okay. Tahu, tahu. Here is tahu. Oh. Gusto mo ito yan? See? The place is huge. May overlooking pa siya sa swimming pool. Oh, dito. There. Most requested talaga yung turon, no? Most requested ang turon. Lami ang turon. Hi, good morning. Fresh ni ang ano? Fresh siya? Katong... Okay. Mo tong fresh di kani. Can I get one? Thank you. Oh, makalakot sa fresh. Wow. Oh, napa oh. God. Once in a while you need to indulge, no? Indulge yourself. Wow. Thank you. So, mga kalakwat sera ha. Ani mo diri mo breakfast sa Philly Cafe. I can't get enough of the whole place, of the whole food. Kay daghan kaani kapilian. Ha? Nasada? Oo, wala man ko dito sa balaban. Yan. Yan, masarap after breakfast. There is a new star. We are bound home already. That's new star. At breakfast there sa Philly Cafe. Okay. Wala tayong traffic. Basta inaning orasa. Lindot na mo agad diri sa SR
inviting all of you to see me here in Cebu. Enjoy Cebu. Ako lang yung hayo sa mga pedestrian to drive safely. The other day, naadong katong nibuto bitaw dito nga van ba to? Siguro nipis kayo na iyang ligit. So drive safely, kay looy kayo yung taon na to mga pasahero. Especially kaning moagi sa Cebu Cordova-Link Expressway. Was it the other day nga na-aksidente katong public na van nga nibuto ang iyang ligit? Please check your cars. Mag-observe ka ka speed limit. Kaya ato di kaya ng tao ng aksidente nung ikaw yung mga inosente nga mga pasahero na to. So agi na ta sa SRT Viaduct. That is the Cebu Cordova-Link Expressway, the 8.9 kilometers na bridge connecting mainland Cebu to the municipality of Cordova, Lapu-Lapu City, and Mactan Island. Sa Cebu or bike lane, dali na kayo, wala na traffic congestion. From the airport to Cebu City, 20 minutes na lang, basta muagi mo sa Cebu Cordova-Link Express.